Let's go! Started to cope with my senses, starting to sink even deep. Tanawa ko na guys sa mong lugar guys kung unsa naka-perfect. Is for the weakness to light up the ground that we're standing on. You know I can only falter. I fade into a hole with just me and you. I'll embrace the night as I always do. I know I will be alright. Tulog. Hope you will get back on your feet whenever we're apart. Hope you get everything you need. I know you all too well. Learning to breathe through the silence. Chasing the Yan. So, hi guys. Kain tayo. Nasa ano tayo ngayon? Nasa Hanoi Airport. Pauwi ng Pilipinas. Thank you trip.com sa free lounge access. Ang sarap ng pho. Kaso naman problema ako sa kanya kasi ang daming coriander. Ayoko ng coriander. So, itabi ko na lang. Nice. Pauwi tayong Pinas for a quick vacation. Ilang araw lang. Pero I'm trying to manage my expectation because if you saw the news, yung place namin sa Mindanao has been hit by a 7.8 magnitude earthquake almost 1 month ago. No? So last month lang. So maraming nasira doon. And actually marami pa rin yata ngayon walang maayos na bahay kasi nasira ang anong lindol. So, I'm not really sure kung anong daratnang natin doon. Hopefully okay lang. Hopefully nakakabangon na. So, yun. Yan lang. Mabilis na bakasyon lang kasi I will see you in Jensen. Touchdown Jensen. new shoes, new move. I don't want the fake love on dailies. Like the way you touch, don't you play me? Want the kind that burns but saves me. New groove, new rules. Every night feels deeper, it's crazy. I don't feel the pressure, no lately. As soon as you come around, I feel elevation. I need you to stay. I'll be by your side. We ain't got no time to waste, girl. Ay, first order of business, Jollibee. Up, just show me love. I just know you got, baby. You never felt it. Keep me satisfied. Keep me satisfied. You got, baby. You never felt it. Keep me satisfied. Keep me. Medyo kaskasera tong driver for today mga guys. Dali na siya. Pagod na naman ha. Kay inig magliko ba kay 100 ang Cinta na ron. I wrote a note the Sunday symptoms like how I forget. Then washed my pants on Monday, forgot I had it there in the pocket for the doctor.
Mga sa data guys, kay gutom kay guys. Been trying to keep it on track, but what can I say? If get what you get is the brand, I do it for no name. Mango. I'm doing okay. I'm okay. Rambutan from the backyard. Hey, si Bria ba ani? Hi mga guys. Ako dai si Bria guys. Tira na pala ni ba? Inartira na pala ni ba? Hi guys, so humana may og kuan, hulat lang ta maluto ang bake. In the meantime, we're going to the beach. Say hello to the crew. Hi mga guys. Love the way you make me feel good. Love the way you say my name. And how I wanna feel my whole world with you and no one else. And now our love will make us so much better. And there will be no more Bog kaayo Irene. Gani ha pag-agi na mo diha gayud mga alas 12 kay medyo naaman tubig diri gamay sa kani. Oh, naari kini diri ko to ang tubig. Mm. Ang nagtaog. Ah, lubog kayo sa may pagligo. Gani lang kaw? Gani lang. Kini mo na siguro to. Gani. Nisulong gani dayon kay pag-abot dito, ano ba no? Kato pang Anak ko matulog sa kuban ha kay wala pa man koy tulog. kato pang Lunes na gusto mo pa na. Kay mo kay mo nagpaabot na siya. Ana, ganun Lagi siya. karong gabi eh. Karong gabi gud ay. Gwapo gyapon kayo ang Margos no bisag kuan. Sa kanimugan na mo. Mao jud ni diri nga kuan akong ganahan kayo no. Sa ang view no. Nay mga nipa o manay lambayungan, nay mga lubi sa background oh. Tanawa ko na guys sa mong lugar guys kung unsa naka-perfect. me try. I give you what you want. Here comes the down times when you go blind. You say that I'm just wasting my time. You say you're too hard to handle and full of doubts. Say that I should give you up for someone better, but no.
She's a roller coaster. Oh, she's a flame. I'm burning up inside, but I can feel no pain. I won't try to stop her. She can't be tamed. Kali nga partner is may tubig ni dati. Kutob dito sa may anang seawall. Karon wala na, bas na siya. So effect sa earthquake, no? So ang bukid, you look at that part o na landslide during the 7.8 magnitude earthquake. Oh, nasa nga part, hindi siya ma-access sa Magian before because of the landslide. So I think it was almost 1 week na wala access. Fortunately, kuan ra dayon ang ato mga equipment, no, na clear nila ang landslide. So the relief operations were able to come in sa place. But before that, wala gyud, medyo nagsugod na panic ang mga tao because supplies are running out, and then the supplies from outside, no, from Glan, from Poblacion Glan, and even from Gensan, medyo lisod sila og adto diri because dili pa kayo di pa kayo sila confident via boat because syempre na ay threat pa sa tsunami during that time, and this used to be all submerged in water, but now wala na, they're all out. You walk away, didn't say goodbye. So our ulam for today is fried fish na isabawan, then with saluyot, something like dinengdeng. I take my time. Nothing matters when I'm in your arms. Slow the river goes. We rest our bodies on sticks and stones. Tara tayo bisita dire guys. At mag-rate siya sa ato ang giluto na apple crumble cake. Ugma ito nga itong saging. Bakit ko madre ugma eh, lisod ko gili. Minsan masubad ito. Ay, dili. Kamu dapat ang money dire kay magsugba-sugba ta o pagprito-prito tag mga kana tong street foods good, mga isaw, mga ikya, mga kuhan. Fishball. Nami chicken skin. Dagan. Ilaw ka bala kung ugma na or sa Wednesday na. Pero balit ni. Balik mo. Nya, na barbecue o gumot lang na ba isaw niya magsugba-sugba. Sun and moon reverse. I sit here and doubt and think on you. I hold back and I wait for something to change, Wala kay dili. but nothing can come from. Good morning mga guys. So magkuhan sa data karon mga guys. Mag backyard tour. Rambutan. Nakuha silang dua. Gamay ka mo na kayo. Para mo nagigita ka dyan.
Gagmay pa kayang bunga sa rambutan. May avocado. Durian, baby. Ay, naraban oh. Mga tagmangga na. Rao. Tararararara. Tararararara. Ano oh? Hindi ka buok. Ang tagok. Ay, hindi ako makain na. Ay, lami ni Ban. Kaya ani kay isaw-saw sa asin. No. Kada ba no? Isa ka pungpong. Ya? Ay, kaabot ka, dili. Ge. Hulog. Sa kapumpong. Nara mga guys. Amo mangga mga guys. Langka. Daghan kay tag mga everything dali mga guys. Ah. Avocado. Natay avocado diri mga guys. Awaga. Dali ra kay ni kabuton. Dapat ing ano yung bunga pirmi. Ang mo dai ni guys, katong gitanam nako nga rambutan sa una guys. Nangangko na. Kani. Ang lansones na mo. Pila na lang kapunuan ang nabilin, duha. Ay. Jol. Ang lansones ba isa na lang abok nabili no? Di ba ang kaning diri nga batch? Mao ning gitanam nako. Kani og kato. Gani kato gani. Wala to keton. So mo ni hitsura sa among backyard guys. So daghan tag kuan dire natay avocado ganiha. Ay nay kakao si Manong diri oh. Kekeo. Ana pa si Ma'am Aligado, kekeo. Amo din ning gawas among balay mga guys. Uy, napatay balimbing dito. Tura sa amo ang kuan guys. Balay. Bunga na rin niyo. Lansones. Lansones ay mga bunga gagmay. Daghag ang balimbing. Yung bunga man tanan nun. Oh, di ba? Lansones na pod. Nya rambutan ko. Ang lansones kuan pa lang. Bunga naman eh. Bulak pa lang man eh oh. Kagmay pa. Namumulaklak na pa oh. Uy, hinog man to. Ano oh? Haman. Ay, una ro. Tara, santol, baby. Kaning dako lang. Na may flower, guys, kay. Hello, mother. Madini akong mama, guys. Nara siya diri sa among adapit. Hi. Hi, sabi. Hi. Hi lang, dili magkabon-kabyon. Ibuntis siguro ni. Hi. 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 Saan ka na, dili? Dili? So it's day 2. It's day 2 sa ano natin, quick vacation. Kuan, breakfast na ganiha og paksiw and beef tapa. I ate a lot for breakfast. It's been a while really. Tapos, ay, lamig ang hangin. I really like the feeling of not being very conscious nga sweaty and kanang amoy sudan, amoy usok, amoy oily or feeling oily and feeling sticky and things like that. And in a way it has a healing effect for me because that's thank you. And because that's how it should be. That's how home should feel like, at least for me. So one thing I realized as well, is that I'm really getting old, and I'm really very, very stressed
and I really missed home. I really miss this place. Kay gahapon murag kuan I kind of turned emotional when we reached the coastal road, and when we hit the beach gahapon, we weren't really able to enjoy the beach kay it's not the same as before, no, before the earthquake. And the water was not the best, but pero naay something na lang something na ang view sa beach, the coconut trees, the sand, the breeze, nandiyo something na nandiyo siya effect, and it's really good to be here. Something na I realize I've taken for granted when I was still living here, katong diri pa when I was a kid, no. Na diri mura siya, basta di na ko ma-explain ang feeling, but it's kind of a relief for me. It's a break, good. Much as possible, I really try to come home as often as I can, as often as possible. Doesn't really matter kung bisag 1 day or 2 days or 3 days lang ko sa balay. It's still a win for me being here. See these things, and karon lang ako sila na appreciate, no. Ang mga lubi, ang mga kahoy, ang mga fruit trees na gipang tanom ni Papa sa una, and gipang tanom nako, and ako'y natanom rambutan. Karon na ako siya mas na-appreciate. Now nga dili na nako siya makita everyday ngani. So every time nga nako dere mas makuha na ko siya. Mas kanang lami kaya siya og effect sa ako, mentally, emotionally, hear the birds chirping, the sound of the animals, no, may baka sa palibot, the chickens, turkeys, and I really miss that. So later today, balik na po sa dagat kay parat na po. And they say things will come and go, but I say I remember now. Memories send me afar, taking me along, coming to recall memories. I was only 5 when I lost a flying kite, and I cried all night. And they say things will come and go, and they say don't you hold on, but I say I remember now. Everything that comes to happen ain't a final matter in the long run. In the long run. Oh, memories send me away, taking me astray in a certain way. Memories. I was 21 when I fell in love with you, and I lost you too. And they say things will come and go, and they say Where's the creek today? Gamit niyo mo. Ang papa man nga gatas. Iya man yung konsumo. Nakoy gimo sa. Kanino pa ka tong orange cranberry gimo na ko dati?
Wala. Naabot to yung cream cheese. Wait. Okay. Let's Wala pa man na mix tarong. Okay, pinapalitan din ako nilalog. Ambot. Dili natin nilagaw ni gagmay lang may pagadaghan ni mabot ning mga sobra 30 siguro. I-bake niya medyo humok siya ba? Kaya shinda ko ano siya. Oh, ani. Buwan dahil ka ng malunggay na to. Malunggay cookies? Saluyot, saluyot. Pwede po siguro garlic. Malunggay cookies. Pero ang gusto ginako nga panaan ni kanang sa Goldilocks. Kung humok gani. Oo. Humok ka. Parang chewy-chewy siya. Perfect na. Pila na ka mo dyan? 30. Kay murag. Uno mo na ba ito bukas? It's day 3 guys and it's raining. It's been raining since last night. It's been a while na naka-experience ko yung ani. You're home. It's a rainy day. You're home and you stay inside and you cook and you make something. You stay in the kitchen. Pero brown out. So we don't have power today. So di ta makapadayon og bake. It's raining. I think pwede ta maligo sa ulan. I think we can shower in the rain. Let's go. I've been running most of my life, blowing smoke everywhere around. I've been searching, but I can't seem to find someone that can hold me through the night. I'll count to 10, then open up my eyes. If you're gone, I'll take it as a sign. But if you stay, then baby hold me tight and send me off with the words of a lullaby. With the words of a lullaby. Send me off with the words of a lullaby. I've been trying to make sense of it all, looking for signs in the stars, but it's been right. So it's almost 10:30 I think sa gabi and it's still raining. It was raining the whole day. Bagyo karong gabi actually kusog kayong hangin, kusog ang ulan. Brown out the whole day. So if you can see, candlelight ato ang drama tonight kay wa tay kuryente. Today wa tay nahimo kay grabe nag-ulan tibok adlaw, so naligo ta sa ulan ganihan. Then after that wala na, nag-prepare me og food early in the afternoon because natay mga gamay nga visitors because we celebrated or we gathered around for the second death anniversary ni mama today. So nag-prepare mig palabok and pansit palabok, fried chicken, and sa pa to mga fried stuff, mga chicken skin, kikiam, dynamite, fish balls, and ano sa mga ito be? O kato, bisita, mga pinsan, mga cousins and mga pamangkins. They came over for dinner. Nagsugba-sugba may o mga pork barbecue,
isaw, hot dogs, then si Manong Dondon nagdala og chicken tinola because birthday pud niya today. So actually si Manong murag wala siya sa mood mag-celebrate sa iyang birthday because death anniversary pud ni mama. So imagine katong 2 years ago no, katong pagkamatay ni mama mo pud to birthday niya. Very sad. And I think wala na gid siya murag wala na gid siya kuan joy mag-celebrate og birthday tungod ato. Pero we still manage to gather around no for dinner kay birthday niya, then naghimo mig chocolate cake. Ano sa pa to? Mao lang to. So ang mga bisita namo ganihang hapon were the same people who stayed for dinner. Then mao to. I did not really record any of it no sa video, so wala ko'y ma-share nga footage, although I know I said nga this is a documentation of this trip, of this holiday, but also I'm posting this on YouTube, and I don't think I'm ready to share that part. Okay, at this point I think ang family stuff is like to keep it to myself lang for now, at least for now. They're too precious for me to share to the world. So wala lang sa next time siguro, mga next time. Pero for now kato celebrate, and then ni bagyo pabitaw na, kusog kayong ulan, kusog kayo ang hangin. So ang mga bisita na lang dire nagstay for a few hours kay di sila kagawas. Sila kauli because kusog kayo ang bagyo. Then mao to, hipos, and now we're here. Gatutok aning kuan kandila diri nga hapit na mahurot. Igang kayo because syempre watay electric fan, watay kuryente. Kung abrihan po na to ang bintana, tugnaw ra pud kayo. And daghaglamok. So agwanta sa ta because brown out. Hinganay gid sa mong place, hinganay gid diri. Pag muulan or muhangin gamay mo bagyo, brown out dayon. And I think pila pa ni ka hours or si ugma pa ni mo balik ang kuryente. So I think that's it for today muna. Let's see kung unsay mahimo na to ani tomorrow. Good morning. So the sun is finally out today. Grabe ang bagyo gabi eh. Look at this. Naka-messy ang agi sa bagyo gabi eh. Oh. Oh. Behave lang kasi kay na mo oh. Hello. Hey kay. Kay hugaw biya kayo ang kuan kay oh. Ang yuta no, kay basa kayo no. Nawa. Hugaw kaayo ang amo ang very heavy rain. Oh. Strong wind. Mga mangga nangahulog pati ang rambutan. Kankig mangga oh. So Banban, nauli na day mo banban. Dito matulog sa kugon. Onya. Kusog ang bagyo dito. Ay ganos amo ni uli diri ganihang buntag. Buntag pa kayo. Alas 5 bro. Ngi, sayo kayo. Ngahulog daghan kay mangga na ngahulog ban. Daghan kayo mga mangga dito na ngahulog. Kita ta basi hulog. Kuha na staying. Check na to ato ang rambutan kung daghagulog because dili man na to siya makatkat on a normal day kay
Naarito sa tumoy ang mga bunga. So ni bagyo gabi daghan taog nangahulog. Kan kay mikuha ni Banban rambutan. Nga nahulog sa bagyo gabi Iloy kay gibiyaan ka sa imong mama no. Biyaan mo si kay kina sa iyong mama. Gabi I watch the sunrise over downtown, turning me into a towel. I get a call from pretty baby, says I'm still what she sings. I watch the sunrise through a stairwell, red giant made of steam. I get a call from my baby. Don't talk like you're defeated. It's not I wanna lose control. It's I can't stand thinking you're all alone. Hold me and I'll hold the line. Hold me and I'll hold the line. 'Cause when you say it, I mean it. Say it once and I'm yours. Keep your hand on my back, stay close, of course. Watch the lovers all like squirrels, singing only the lonely. If it's a beast that we wanted in a sun-soaked magazine, it's not I wanna let you go. It's I can't stand thinking you're all alone. Hold me and I'll hold the line. Baby, if you love me, hold me and I'll hold the line. 'Cause when you say it, I mean it. Say it once and I'm yours. Keep your hand on my back, stay close, of course. Don't you ever turn me to a gas. Eh, nagkinamal na tere ko na mahaw. So, hindi ko na natapos yung video o yung vlog after nung pumunta tayo sa dagat kay I was already rushing. I was already rushing because I had to leave na pod, no. So you saw the whole thing, no. It was not my best nga bakasyon or uli sa amoa like compared to the past. But of course I'm still thankful nga I was able to do it, no. I was given that chance. Then pag uli na mo napay mga tao nga naa sa daplin sa kalsada nagpuyo, no. It's been a month na after the earthquake pero wala gid sila choice because maybe kanang totally na damage gud kanang di na gid mapuy-an ilang balay ana. But also for some of them I think ilang balay is still okay kanang mapuy-an pa guba pero mapuy-an pa, but I think they chose to really stay dito sa daplin sa kalsada because pag naay mo agi na mga ayuda, mga relief goods ana, mga tabang, mas naa sila access, no, mas makakuha sila og tabang pag moagi ang mga trucks rather than kung dito sila sa ilahang balay sa area nga medyo layo sa highway. Pero hopefully safe lang gihapon sila didto like ini kagabi ana okay ba didto especially nga gaulan ana. And ayun, so medyo sad siya nga part, and then you saw the
the landslides. Daghan gani nga parts dito, even ang mga damage sa kalsada na my camera I wasn't able to record, and mga landslides. So ang pinaka na-capture nako is katong didto nga bukid duol na sa Amua, sa Margos na, sa may seawall. Dako kayo nga part sa bukid ang nag-landslide, na bar down. And also idagdag mo pa ang ang katong dagat nga nag-recede, no, which I don't even know pila ka kilometers to nga stretch nga ing ato ang hitsura nga ni nanggawas na ang corals, layo na kayo ang dagat from its normal shoreline. So tapos nilinog pa gyud, ay sige pa jud linog until kato nga time nga naa ako dito. First few nights na ako dito, normal lang the first few days. Naadyoy linog. I think it doesn't go lower than 2 times a day ang shake. Pero kanang lang siya, normal lang, kanang hinay lang ba ana. Some of it you wouldn't even feel. Pero some of them, for most of them, ma-feel nimo kanang gasway gyud siya, the normal na earthquake. And kanang the normal sound sa earthquake kanang magtingog ang mga bagay-bagay because ga-shake lagi. Pero katong the last night nako dito before I left, mo to ang medyo scary nga part kay brown out tapos kusog ang hangin nya bag-ulang nihinay ang ulan kay kusog kayong ulan, pila ka mga 2 hours yata tunga kusog kayong ulan, then nihinay na siya, then kanang nilinog, instead na kanang shake lang siya nga ani kanang sway ga-vibrate siya. It went like this, yung ana iyang movement. And I could ang pinaka ma-compare nako sa iya is kana ganing feeling nga naa ka sa sulod sa jeep, then gina-try og start sa driver ang jeep and the engine doesn't start, nya magsige lang siya, you know that feeling. ing ana siya og feeling kanang murag. And the worst part is naaitingog, nagid siya sound na kanang gaugong or kana ganing basta murag naay makina nga dako kay nga makina, murag naay naga-drill or naay basta naay murag dako nga makina sa ilalom sa yuta. And that's what really scared me, katong tingog. So that night I wasn't really able to sleep well kay madungog na ko ang tingog sa katong murag makina, even when kanang wala na siya wala na movement ba, di na siya gumagalaw, pero I can still hear the sound, murag gumaganon. So it was really scary, parang murag di na ko gusto nga mohigda, murag gusto na ko maglingkod na lang ko. When I told my sister the next morning, ingnan ako si Jol hadlo kayo gubi wala ko tulog og tarong. And she said na kung naapaday ka ato diri paglinog, ikaw day una na kuan, because ing ato ang nahitabo sa katong kusog kay na linog na 7.8. Ing ato iyahang galaw, it wasn't like shaking like that, no, tas naitingog. So ayun, the next morning, no, the day that I left, no, the morning ato maotong na mi sa dagat, di ba? And you notice nga brown kayo ang dagat, and then nadagdagan pa ang katong landslide, katong bukid nga napahak na from the earthquake. Nadagdagan pa gyud siya kapahak because of the bagyo. So nagworsen gyud ang nya. If you noticed, brown ang dagat, hugaw kay daghan kayo kanang mga nagani mga lubi nga nangaanod patugikan sa sapa, then daghan kay mga kahoy, mga sanga-sanga, mga sagbot ba. And I think it's normal gyud. Well, normal gyud na siya sa amo pagkusog ang dagat, because duol man if you notice naman puy sapa didto duol. So pag muulan og kusog kaayo, mag-brown ang tubig sa sapa. And in return, mo brown pud ang dagat kanang diri sa duol nga part, no, didto nya dagko pa jud kayo ang balod, so nangadagsa to mga hugaw. Ang uban ato is I don't know kung gikan pa sa uban nga shore, or ang uban ato gikan sa bukid na naanod sa baha. So
ing ato ang hitsura mo to siya normal jud na kuan hitsura sa amwa after sa kanang kusog kay nga ulan, kusog kay bagyo. Ing ato ang normal na hitsura sa amwa. It's not my happiest nga uli because kanang moto ang naabta nato. I'm still thankful. I'm still very very grateful nga I was able to do it. I was given that chance nga mouli. 'Di ba? Bisag kadali lang pila lang ko kaadlaw sa amoa. I was able to be with my family, especially si Papa. Ang among baby boy sa balay. Then I was able to pet the dogs. I was able to bake gihapon, which I normally do diri. Then uli na ako nag-bake na pug ko. Nag-fail ang amo ang kanang kuan katong banana cake ni tata. Migo, wa jo katilaw sa imong banana cake, migo. Sorry kayo. Gihulat man guna mo to nga malata ang saging ba niya. Wala man. So katong the day nga gi-bake na nako siya, ihatod pa unta namo to sa ilang balay. Kanang wa man sila ni atog Jensan, so wala na hatag sa ilang banana cake. Pero I'm still happy kay nakalaag sila sa amuan, na si Liam na adto sa balay. Then daghan pug og mga mga something realizations sa kani nga uli nako. Maybe because I was really looking forward to it for a while, no? A few months before ko ni uli, kanang excited kay kumuli, and daghan na kay ko gina-imagine sa akong mind na ni uli nako tambay ko sa baybay maligo og dagat every day, morning and hapon magkaligog dagat. I think ang isa sa kuan nako is katong ako ang murag mas gi-open ako akong senses this time. In the sense na kanang murag gi-feel gyud ako ang mga bagay-bagay ba. Example, katong mga tingog sa langgam, no, the chirping of the birds, kanang tingog sa mga dahon in the morning with the fresh morning air, mga tingog sa mga manok, mga pabo kanang awaken kayo ko ang senses ato sa ato. And even ang kuan katong niadto mi sa baybay, tas mga bata gadagandagan kanang lipay kay sila, kanang murag this is life. Gani mga realizations na ing ana ba na murag I don't know, I can't even define it exactly kung unsa siya exactly, pero kanang murag it made me feel alive again. I think that's the real key. Murag it made me feel more alive again, because really it's been a while na I was able to experience these things. Even kanang maligo sa ulan, I can't remember the last time nga naligo ko sa ulan intentionally. Kanang maligo lang jud ka sa ulan ko basa. I can't remember the last time I did that. So kani yun, I'm just really kanang happy, and happy ko na pag kani nga uli nako naagi hapon ang mga bata didto nga tropa nako. Ning uli kay kada uli nako this past 2 years yata. Excited yun na sila pag muli ko kay mahagad mo kog ligog dagat. Di ko sure ani mga bata kung kanang unsa hitsura ani nila kung wa ko galigo man siguro gihapon yun sila dagat, pero amot lang murag ma-excite sila pag naa ako nya manghagad kog ligog dagat. Pero lipay kay sila pag naa ako dito magkuan dagandagan sila ba mo sabay-sabay na sila sa ako ang dagandagan dito, and kuan siya murag it's refreshing, it's therapeutic, it's yun. So even ang tingog sa waves kana ma-feel ni mga naparat na imong panit from the breeze. Ingon murag I don't know how you define it, pero I think I intentionally yun kanang wanted to feel it ba kanang mao ni akong gusto i-experience mo ni akong gusto i-feel iniguli na ko sa mua gani, because these are the things nga kanang dili na ako everyday dili na ako everyday ma-experience karon, diba? And like I mentioned earlier, these are the things that I've taken for granted when I was still there, no? When I was a kid, kanang yun.
again, it wasn't the best experience for me. It wasn't what I was imagining. It wasn't what I hoped for. Pero thank you gihapon kayo, Lord. Salamat gihapon kayo because um, I'm still blessed. I am still blessed. I am still favored in so many ways. And life is still good, no? It's still good to be alive and salamat kayo, Lord, na imo akong payagan nga mo uli. I don't even know what to say now. But if you're still watching this part of the video, thank you so much. Salamat kayo. Thank you for watching up to this part. And so I really hope you like this video, and I hope you consider subscribing to my channel, and you can click the thumbs up button if you like this video, and you can leave your comments below, anything constructive, if anything you think that would help me be better at this. Please leave your comments below. Ayan. Thank you so much for watching, and I'll see you on the next one. Bye.